Entonces, vamos a, sin más preámbulo, porque ya tenemos un poquito de atraso, a presentarles a los dos invitados de hoy. El primer invitado es un actor, es doble de acción, es ucraniano, pero estadounidense, digamos, nació en Ucrania, pero la mayoría de su vida ha estado en Estados Unidos. Ha sido circense, parte del Circo del Sol. Tiene en su haber trabajar en The Mandalorian, en Lucifer, Captain Marvel, en Alita Battle Angel, Legion, y es el stunt double o el stand-in de Darth Vader en Obi-Wan Kenobi. Así que un gran aplauso para Dmitrious Bistrevsky. ¡Woo! Pero no es verdad, yo soy no stunt double, I'm the suit actor. Suit actor, ok. Tom O'Connell is my stunt double. Ah, nice. Yes, sí. Okay, no es doble de acción, sino que él es el que está, digamos, es un actor de ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Costume? Sí, de traje, del traje entonces cuando hay escenas en que ocupan a él estando ahí nada más en su presencia con el traje y todo esto, él es el que ayuda en esa parte. Y sin más preámbulo, también tenemos a uno de los más jóvenes que han pasado por este programa. Es actor y todo su currículum que les puedo decir es Luke Skywalker en Obi-Wan Kenobi. Grand Philly, woo! Hi! Thank you so much for being here, both of you guys. Sorry for the technical issues, but now we're transmitting and now we're seeing. All right. Let's start it, Jose. Jose, estás en mute. Jose, estás en mute. Para que no falte. La tradición, always on mute. Buenas noches, bienvenidos a todos. Unas disculpas por el fallo, pero es un fallo de Facebook porque incluso estoy publicando el link y no nos deja. Pero hay bastante gente conectada por acá en YouTube. Bienvenido Grant, bienvenido Dark, Dmitrious, welcome to Marvel Club CR. Así que empecemos. Alberto. Vamos con la primera pregunta porque hay que aprovecharlos. Vamos a ver, chicos, ¿cómo fue recibir la llamada que iban a interpretar a esos personajes tan icónicos, tanto Darth Vader como a Luke? So the first question we got for you guys, how was when you got the call and they told you, okay, you're going to be Darth Vader and you're going to be Luke Skywalker? Such an iconic character. I'll let Grant answer first because mine's a long story. Well, when we originally got the call, my parents were at work and it was during the summer, so I was just at home with my siblings. And my mom called that afternoon. She says, okay, I have some big news, but I'm not going to tell you until I get home from work. So we had to wait like 3 hours until my mom and dad finally got home. And it was a bit confusing because my dad started videotaping. And they told me, and we immediately contacted all of my close family. What? It was an NDA. I didn't even tell my mom. Bueno, Gran nos cuenta que cuando se enteró de la noticia, los papás estaban trabajando y él estaba en casa con sus hermanos porque era verano, y la mamá como al mediodía le dijo, vea, le tengo una gran noticia, pero todavía no lo voy a decir hasta que llegue a la casa. Y llegó a la casa y entonces ya 3 horas tuvo que esperar ahí aguantando que quede la noticia. Cuando ya llega a la casa, la mamá le cuenta y que fueron vueltos locos, ¿verdad? Y que se confundieron un poco y que inmediatamente fue a decirle a amigos, familiares, a todo el mundo, y dice, mitos, pero había un NDA y ¿quién no le puede decir ni a la mamá? Okay, I'll take the question. So for me, I kind of knew that I was going to play the role before I even got cast. I just had a feeling. So I don't do stunts anymore, but I used to do stunts way back, and then I had a career-ending injury, and I transitioned to suit acting. And in the industry, people know me for my movement and also for being a suit actor. So I heard through the grapevine that this role was coming out, but it was all NDA, so no one could actually talk about it. But they told me that there was an iconic role coming out that takes place in space and fights with a sword. And I was like, okay, I think I know what you're saying. So, and then the stunt coordinator contacted me randomly about it. And I told him I didn't do stunts, but he asked me to submit an audition, a self-tape. And I borrowed a full suit from my friend David Baxter.
and I had my friend do VFX on it, and I submitted my audition tape in the suit with VFX, but I didn't know what the role was, and I wasn't supposed to know what it was. So I didn't hear back for about 3 weeks. So I thought that I had kind of pushed too much, and I thought that I had lost opportunity because I showed that I knew, but I wasn't supposed to know. And then I got contacted through Disney, and then we were doing these anonymous auditions to play a general for an untitled Disney project. And I knew it was for the role, and then we did it. So when I got the call that I got it, I was very relieved, but I also knew that it was my role. But of course, I was really excited. No one knew about it outside of my housemates, 2 people. And then later on, I told 2 industry people. But my parents didn't know, my family didn't know, because I wasn't sure if I could trust them with the secret. So you didn't do what Grant did. No. It was a super secret for me. All right. Nos dice que él ya sabía más o menos de que el rol era de él antes de que tuviera el llamado, de que ya lo presentía, que ya tenía ese sentimiento, que de hecho ya él, trabajando en eso, haciendo de dobles y todas estas cosas, no sabía de qué era el rol específicamente, pero ya lo intuía porque le dijeron, bueno, es un rol de un personaje muy icónico que está en el espacio y pelea con una espada. Entonces, usted suma 1 más 1 y ya va sacando de quién es. Entonces, le dijeron, el director del cast dijo que hicieron una audición, ¿verdad? Entonces él le pidió el traje prestado de su amigo David Baxter, creo que es el nombre, le pidió el traje completo y lo animó, le puso VFX y todo encima y lo mandó. Pero se suponía que él no sabía que era el personaje, nada más mandó una audición de Darth Vader cuando se suponía que no sabía. Y pasaron 3 semanas, entonces pensó que tal vez había metido las patas, ¿verdad? Porque se suponía que no debía saber, pero ya Disney lo llamó y le dijo, sí, vengan, tiene que hacer una prueba en general, pero él ya sabía más o menos por dónde iba el rol, y ya lo dejaron, y que entonces en ese momento solo las 2 personas que vivían con él en la casa sabían, ni los papás, ni los amigos, ni nadie, o sea, no hizo lo que grande, él sí guardó el indie, él sí guardó el secreto. Buenísimo, Alberto, para aclarar a la gente que nos está viendo, ya está transmitiendo en Facebook también, ya estamos en Facebook, YouTube Excelente. y Twitch. Okay, we are in Facebook, YouTube, and Twitch. We are all there. And that's a comment from Aníbal Picado, Father and Son. Sí, es mi hijo. Es mi hijo mejor. Grant, ¿vos tenés una idea o te explicaron antes lo importante y famoso que es Luke Skywalker? Grant, do you have any idea before getting the role or after getting the role of how iconic Luke Skywalker is? I mean, you are just, I don't know, 7 years old, something like that. So how do you know, or how they explain to you how big the role of Luke Skywalker is? I mean, I knew just from because I know Luke Skywalker is an iconic role, just period. I think everyone, it's like kind of like a household name. I think everyone knows the name Luke Skywalker. Mm-hmm. So it wasn't that hard to explain it. But because I kind of knew how big it was, but I didn't really know how big the production was until I got on set for this first day of filming. But it was really cool taking on that iconic role. Yeah. Nice. Nos dice que bueno, Luke Skywalker es un hombre muy icónico, que es un hombre que ya todo el mundo conoce, que solo de escucharlo ya la gente sabe quién es. Entonces, que no fue tan difícil para él que le explicaran el rol que iba a tener, ¿verdad? Que tan grande era. Pero lo que nunca esperó era qué tan grande era el nivel de producción del set. Digamos que ya hasta que llegó al set y ya vio cómo era el asunto, es donde digo, wow, qué clase de producción, ¿verdad? Porque estamos hablando de Star Wars. Entonces, ahí fue donde dimensionó un poquito más. Ok, súper bien. Vamos a ver, chicos, ¿cómo es la experiencia de grabar la serie en sí? ¿Usaron mucho CGI o fueron efectos prácticos? ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes dos? So, how was the experience of doing the show itself? Like, for example, we know the Star Wars, there is a lot of VFX, so they use a lot of CGI, or in your case, there was more practical effects, or in general, how was the experience of doing such a big series like Obi Wan? Well, it was a lot of
both. Like they did a lot of CGI, but they also did. They put us in front of this like horseshoe type digital screen thing, and they broadcasted whatever image they wanted onto that. They used it in The Mandalorian too. Yeah. And I think it was very helpful for that because you could really see it, and it was a lot easier to act. But also, like on Tatooine for me, when everyone gives me the toy, there was a lot of big screens to broadcast, like so that people could see the vast land on Tatooine. But there also was life-size sets like the buildings. Nice. Well, you didn't have to fly to Tunisia like back in the day. They were filming there, right? Tatooine. What about you? Well, sorry. I have to translate that. Nos dice Grant que para él que fue una combinación de un poco de ambos, que obviamente se veía CGI, pero que la mayoría se hizo en este set, que es como un montón de pantallas hacia atrás, donde ponen lo que ellos quieran de tener de fondo y que quieran tener de escenario, que él es el mismo que usan en The Mandalorian, y que entonces era muy les servía mucho a ellos, porque entonces combinaban ese tipo de escenario con también escenarios prácticos, como por ejemplo la parte de Tatooine, donde Obi Wan le da el juguete, digamos, así había partes, no era todo digital, sino que sí habían partes prácticas en el set donde podían interactuar y el resto se llenaba con las pantallas de atrás. And how about you, Dimitri? Same question. Most of my stuff was more practical. We did shoot in the volume. That's what they call the room with the screens, it's really a breathtaking, to be completely honest, just to see the technology because you are fully immersed in the set. And there were moments when we were shooting in the volume where you would forget that you're in the volume because you just see your brain plays tricks on you, so you kind of just accept it as your reality. Yeah. And then every once in a while they'll make an adjustment, they'll move a rock, or they move a mountain, or they move a sun or a spaceship. And the moment they move it, you have like this panic. Wow. Yeah, because of all reality is changing around you, but you've been seeing it for the last like 3 hours, so you're just kind of accepted it as reality, and then it's jarring. Like I think there was a moment where they were moving something and I felt vertigo. Like I was like, oh, because it felt like I was moving. That's what my brain was doing. Nice. But for me, a lot of my stuff was done with wires and practical effects. So I was working with other actors whenever I was force choking them or force pushing them. They were on wires and it was done practically. Nice. Yeah, it was a cool experience. Nos dice Dimitri que en el caso de él fue más práctico lo que tuvo que hacer, por ejemplo, en este lugar, en este escenario, este set que se llama The Volume, que estar inmersidos ahí es increíble, digamos, que el nivel de tecnología, que ellos se sienten como que de verdad están en locación, tanto así que, digamos, cuando mueven algo de la pantalla, ellos lo sienten como que esa es su realidad, y que cuando mueven algo de la pantalla, como mueven una roca, mueven una nave, es que se quedan como, wow, ¿qué pasó aquí? Porque llevan 6 horas ahí metidos viendo que están en set, están ahí en el lugar, y entonces que eso al cerebro le juega la mala pasada, que inclusive en un movimiento de alguna nave, creo que fue, como que él sintió vértigo porque sintió que, me están moviendo a mí, pero era la nave lo que están moviendo. Entonces, que vean el nivel de inmersión que tiene The Volume, y que en el caso de él, hacer los ataques de Vader, el Force Shock, el Force Push y todas estas cosas a los enemigos eran con cuerdas, era práctico, entonces era muy divertido para él porque entonces hacía y salían volando. Entonces, súper divertido. Increíble. Súper divertido, sí. Buenísimo. Alberto, antes de que hagas la pregunta, tengo un par de preguntas aquí del público. Por ejemplo, José, por aquí puso, José Rodríguez, ¿qué escenas les entusiasmó más de grabar y por qué? So one of the fans is asking in the comments, Jose Rodriguez, what scenes were you more excited about to shoot and why? Or the scene that you shoot, which one the one that excited you more? I really like the scenes where there's like a lot of effects, like the first scene of episode 6 that I appear in, where I walk into that mechanical shop. And there's this big creature. There are tons of creatures, like tons of extras and a bunch of like suits, and it was really cool to see that. The cashier, actually, it was really hard to
stay focused because every time he spoke, a puppeteer was under the counter, like moving his mustache. So I definitely like the scenes where there's a lot of suits and a lot of thought put into the costumes. Nice, nice. Bueno, nos cuenta Gran que a él la que más le gustó es la primera escena en que él tiene en el capítulo 6, donde él sale en esta tienda de mecánicos, y porque había un montón de personajes, un montón de aliens, un montón de gente con trajes, un montón de... Entonces era sentirse como muy inmerso en la situación, y que inclusive el alien de la caja era difícil concentrarse para él porque él podía ver que había gente manejando la marioneta, moviéndole los bigotes y así, entonces le era un poquito distractor, pero que esa fue la que más le gustó por sentirse ahí metido con tanta variedad de personajes y de criaturas. Okay, I'll take the same question. So for me, it was the street scene in episode 3, the very iconic street scene, and that was my first day on set, and I had went through a Vader boot camp with my stunt double, Tom O'Connell. We went like 5 weeks together training, and then I asked to be separated from the cast, and I just worked with a movement coach for about 2.5 months. So no one in the cast had seen me or met me outside of a handful of people who knew that it was me playing the suit. So that was my first day on set to meet everyone, but it was also such a very iconic, dark, powerful scene. So that was my introduction into filming, and we shot that for 2 days, and then we had another reshoot day. And it was just, the power of the suit and seeing the reaction of everyone else around me, because everyone in between takes, the 5 seconds that I'd have before I'd reset, someone would run up to me, "It's so nice to meet you," and we'd share like a small little story, but then everyone has to be professional, we're shooting a show. So we're all like, it was a really magical moment. It was a really amazing moment. It was also one of the darkest moments that we shot. right. But it's like the fan dream, right? Or the dream of every fan, being there and being Vader. Yeah. Nos cuenta que él, la escena que más le gustó fue la escena de la calle en el episodio 3, donde Vader va caminando por la calle, obviamente, y fue su primera escena que grabó empezando la producción, que tenían un campamento para hacer Vader, duró como unos 5 meses antes, con todos los que iban a hacer Vader, como entrenándose y todo eso, pero a él lo separaron del resto del cast, del resto de los actores, para entrenarlo en lo que es en cómo caminar, en la postura y en todo esto. Entonces nadie sabía que él iba a ser Vader hasta el momento que llegaron a grabar la escena, entonces fue como así que todos se quedaron como ¡wow! Así donde verlo a él, y que fue, duraron 2 días grabándolo con un día más extra de reshoots, pero que fue muy mágico el momento porque digamos, entre los pequeños tiempos que tenían entre escena y escena para grabar, la gente decía, uy, qué bueno, qué buen traje, qué lindo, foto y todo, y contaban historias, pero hay que ser profesional, entonces no podían seguir ahí, porque hay que seguir con la producción. Entonces, pero que fue un momento mágico para él, a pesar de que la escena era como la escena más terrible, porque es Vader matando gente por toda la hora. Qué increíble, qué chiva para ellos vivir esta experiencia. Alberto, tenías una pregunta, pues yo te interrumpí con una pregunta del público. Sí, ahí le están dando las gracias. The guy who made the question is giving you the thank yous for answering. Yo tengo una pregunta para Dmitrious. Yo vi, porque Star Wars, ¿verdad? El fandom de Star Wars no es el mejor uno lo sabe. Hubo una controversia en línea sobre quién en realidad interpretaba a Vader, si ustedes o el mismo Hayden. Yo sé que ustedes salieron a dar unas declaraciones y todo eso, pero al interno, ¿cómo manejaron eso? Y también cómo fue compartir con Hayden Christensen y Ewan McGregor. So, there was a little controversy online because, the Star Wars fandom is not always the best fandom, right? About who really was Vader under the suit. If it was you guys, or it was Hayden Christensen, or right. So I know that I think you made a statement online about that. But how do you handle that? And in your I don't know, close friends or inside the cast, right? And how was also the experience of sharing time with Hayden Christensen and Ewan McGregor? Oh, so I'm the suit actor. So every time you see Darth Vader with a helmet on, it's me.
And then my stunt double, Tom O'Connell, did all the fighting. Mine and Hayden's stunt double did all the fighting and all the stunts. And then you saw Hayden during the flashback scenes and when the mask is cracked. So the three of us all contributed to playing the role. And just I made statements online as well about it. But the most important thing was that we're trying to bring an iconic character. So it wasn't one person. There were 6 of us working on the character. 6 total contributing. There was an on-set voice actor. There was James Earl Jones. There was a movement coach, and then there was Hayden, myself, and Tom O'Connell. So there was a 6-person team to bring the character, and it made sense during the PR to just say one person because you can't list 6 people because it's confusing. Right. But we all contributed what our strengths were, and we all trained individually on our individual strengths to bring the best part of the character. So we took the best from everything. I specialized on only the movement and the suit acting for Darth Vader to make sure that we were paying homage to David Prowse, to make sure that everything was precise and everything was perfect because the character is so iconic. Right. And Tom O'Connell focused on all the fighting. He went through sword camp for like 4 months, just focusing on the fight. Yeah, it was a huge deal. It was a huge ordeal for all of us. And Hayden Christensen had his own training as well. We all had our own individual training. All of us worked with the director, Deborah Chow, as well as with a movement coach that made sure that all 3 of our performances aligned together to play one character. Yeah. Awesome answer, really. Nos dice que en realidad eran 3 personas las que hacían a Vader. Bueno, 6 en realidad, contando los dobles de cada uno. Él, Dmitrious, es la parte de cuando ustedes ven a Vader con el casco, es él. Digamos, cuando ustedes lo ven con el traje entero, es él caminando, haciendo todos los movimientos. Cuando es de pelea, es Tom O'Connell, el que hace la parte de pelea. Y Hayden es cuando están en los flashbacks y cuando está el casco roto. Cuando el casco se abre, ese es Hayden ahí. Que fue un esfuerzo de los 3, bueno, los 6, un trabajo en equipo, pero que a la hora de salir públicamente a decir, bueno, no, el verdadero Vader era más fácil decir, bueno, sí, es Hayden, porque Hayden es la cara, y porque era más fácil que explicar que no, son 6 personas trabajando en conjunto para llevar al personaje a buen puerto, porque en el caso de Dmitrious, él tuvo que practicar durante meses lo que era la caminado, las poses, para hacerlo lo más similar a David Prowse, ¿verdad? El Vader original. Tom tuvo que hacer unos como 2 meses de entrenamiento de pelea de sable para prepararse para las peleas. Entonces, cada uno tuvo su propio entrenamiento. Hayden tuvo su entrenamiento también por aparte, para las escenas en que tenía que estar. Entonces, fue un esfuerzo en conjunto, en realidad, de 3 personas o 6 personas crearon el personaje de Darth Vader en esta serie, pero para facilidad del público, es más fácil decir que fue solo uno. See, yeah. The main thing was it's not a competition, because the biggest problem was on the internet, people were like, well, how much time was this person? How much time was this person? How much time was this person? In the end, it was, did we bring Darth Vader and did we do a good job? And I'm going to say yes for both of those, because every single person showed up, every person went as hard as possible, and together we created the iconic character. You are totally correct. Nos dice que la gente piensa que es como una competencia, ¿verdad? Como, ay, ¿cuánto tiempo estuvo usted bajo el traje? ¿O cuántas escenas tuvo usted? ¿O cuánto tiempo estuvo el otro? Pero en realidad no, en realidad lo que ellos nunca pensaron eso, es como, ¿cómo vamos a hacer para llevar de manera fiel y creíble el personaje a la pantalla? Que la gente se crea el Darth Vader y cree que ellos cumplieron con ese cometido, porque así todos se prendieron sus líneas de trabajo, llegaron a entrenar, llegaron a tiempo y dieron su mejor esfuerzo. Entonces él siente que el objetivo se cumplió. No, es un trabajo en equipo, porque realmente, como ya lo dije anteriormente y lo dijo Dmitrious, en la serie no se ven esos cambios, o sea, se ve ¿cómo les puedo decir? Una concordancia entre cada uno increíble. Es un trabajo en equipo que todos sacan la mejor forma posible. Y de hecho, ahora que Dmitrious nos explica, no se ve quién es quién. Vean la coordinación que deben tener. Holly is saying that sure, it's a team effort, right? Because even when we saw the show, if you don't explain to us that, okay, you do this part and Tom do this part and he do this part, we all see just one character. We just see a smooth transition between one and the other. The one you doing the stands, the walking, Tom doing the fighting, and Hayden doing the acting with the helmet. So
all smooth. We don't we as a fan, we can't distinguish if which one are you. So it's an amazing job that you did. Thank you. Yeah, we did a good job. Por acá, vea, yo tengo una pregunta para Grant, pero también ya aquí la adelantaron un poquito. Grant, te robaste los corazones tanto en pantalla como fuera de. Un ejemplo claro es esto que nos pone Candace. Grant, you stole our hearts in front of the show and behind the show. So Candace is asking for you, Grant, who was your favorite actor to work with on set? I'd probably have to go with the actor I worked with the most, or the two actors, which was probably Bonnie Pease or Joel Edgerton. But I did work with Joel Edgerton more, so I'd probably say he was my favorite actor to work with on set. But they were all fantastic. Le dice que los que cree que sí, fueron sus favoritos fueron los que más trabajó, que son quienes interpretan a la tía Beru y al tío Owen. Se me dan los nombres de ellos ahorita. Entonces fueron más con el tío Owen, que fue con el que más compartió, pero que con todo el cast en realidad tuvo una gran experiencia. Pero con ellos, obviamente más porque participó más con ellos. Ok, entonces esto me lleva a la pregunta que le vamos a hacer a Grant. Grant, tuviste la oportunidad de que empezando tu carrera obtuviste un papel en una de las sagas más grandes, famosas y aclamadas por nosotros los geeks, y que muchos matarían por estar en tu campo. ¿Te ha cambiado la vida esta fama tan repentina de interpretar a Luke? ¿Y te gustaría interpretarlo nuevamente en una segunda temporada de Obi Wan o en otra producción? So, Grant, the next question is, you are basically starting your career, right? And even from the start, you had this big role, a role that many fans will kill for, being Luke Skywalker, right? Has that sudden fame changed something in your life for being Luke Skywalker? Like, okay, there was a life before Luke Skywalker and a life after Luke Skywalker. And if you would like to reprise the role in a, I don't know, Obi-Wan season 2 or another Star Wars production? I don't think that, of course, Luke, the role of Luke impacted my life a ton. But as for me not being the same person, I think I was the same person, because no matter what, I'll always be the same person, no matter what happens. But it has changed my life because now I do this. So yeah, it's definitely changed my life, and I'd love to be Luke in a season 2, but unfortunately, I don't really think there is going to be a season 2. But maybe another Star Wars project. You don't know. Maybe they need, in a couple of years, they need a teenage Luke Skywalker, and there you go. Yeah, never say never. Who knows? Who knows what the future will bring? Right. Nos dice Grant que definitivamente interpretar a Luke Skywalker le cambió la vida, no a él, porque él sigue siendo el mismo. Antes o después de Luke Skywalker, sigue siendo la misma persona, no siente que él haya cambiado, pero obviamente le cambió la vida porque, por ejemplo, antes no hacía lo que está haciendo ahorita, de estar aquí con nosotros hablando. Entonces, es algo nuevo para él, y que claro, que le encantaría seguir interpretando al personaje ojalá en una segunda temporada de Obi-Wan, pero que no cree que vaya a haber una segunda temporada de Obi-Wan. Bueno, yo tampoco. Pero que uno nunca sabe, alguna otra producción ahí que ocupen un Luke Skywalker adolescente en unos años, y ahí tenemos a Grant. Listo. Vean el mensaje de Leo. Hoy se puede dar la frase, yo soy tu padre en vivo. Leo is saying that live here in Marvel Club, we can do the phrase, I am your father. We can, but we have to save it to the end. We can't just give you everything. I'm a performer, which means that we have to build tension and we have to drag it out. The anticipation has to build, or else it's too easy. Maybe at the very end, if everything goes well, maybe we could do it, but I can't promise anything right now. All right. Dice que esperen, al final del programa tal vez, si las cosas van bien, salen bien, porque hay que crear la tensión, la emoción, y que entonces ahí al final. But Grant, you have to say the no, that's impossible as well. All right. Well, actually, he doesn't even know who I am yet. I don't think he knows who Darth Vader is. His character doesn't know who Darth Vader is. That's right, yeah.
Yeah, he doesn't know I exist. Yeah. Nah, yeah, but But his reaction would probably be more curiosity because he's never met his father and he doesn't know who his father is. right. Oh, God. Ok, José, ¿tenés la siguiente? Sí, por aquí José nos pone la siguiente pregunta. Okay, Jose is asking, hey, Grant, what movies do you see it or do you saw to work in your character? Probably Star Wars. And do you have any figure from Star Wars movie? I didn't. When I got the role, when Deborah Trout offered me the role, she said specifically she did not watch the Star Wars movies. Just because she didn't want me to replicate the Luke in the future, she wanted me to be the Luke, which where he is currently time setting, because in the Luke in the future, he knows about the Force, Obi Wan, and all that, but the Luke during the time period of the show knows nothing. He's clueless to whatever's going on in the actual series. So yeah, and then figures from Star Wars. I don't have any figures, but I do have like stuff I got from set. Like I got a pouch that I didn't use for my costume. Yeah, and then I have this shirt that I got signed by all the actors that I met. Nice. I, in your place, I will have stolen the helmet. The helmet or the trailer scene that you're like flying. Mm-hmm. So that helmet I will have stolen in your place. From that set. Bueno, Grant nos dice que en realidad cuando Deborah Shaw le ofreció el papel, le dijo, no vaya a ver ninguna película de Star Wars, no quiero que vea nada de Star Wars, porque no queremos que interprete el Luke del futuro, el Luke ya viejo, sino que este es un Luke nuevo, un Luke joven, que no tiene toda esa información que tiene el otro, que el otro ya sabe de la fuerza y que se queja mucho y todo eso. Este es un Luke que no sabe absolutamente nada de nada, entonces tiene que ser nuevo de paquete, ¿verdad? Y sobre figuras, que no tiene figuras en la casa ahorita de Star Wars, pero que sí tiene cosas del set, que se llevó una estuchera, un pouch de los que usaban para el traje, lo tiene para la casa, y una camiseta firmada por todos los actores con los que trabajó. Entonces, qué recuerdo más lindo, ¿no? Qué chido. Sí, bastante chido. Vamos a ver, yo tengo una pregunta para ambos, y yo sé que, por ejemplo, Grant interpretó el lado de la fuerza, mientras que Dmitrious el lado oscuro. Pero en la vida real, ¿cuál es su favorito? Oh, so we know that you, Grant, did the light side of the Force, and you, Dimitri, did the dark side of the Force. But in real life, which one do you prefer? The dark. I'd say the dark too, because the dark is just cooler. I don't know. Yeah. That's why we all love Vader. That's yeah. why. I mean, it's just cooler. A lot more intimidating. And then it's not just like light and dark. I think like the light side of the Force also stands for like the environment, and then like the dark is like technology. So yeah, I definitely choose the dark side. He's speaking like Mark Hamill in The Last Jedi, basically. So you're very good, Luke. Yeah, that's my son. Yeah. Bueno, Dimitri dice, obviamente, dark side, sin dudarlo. Okay, so if you go into the lore of Star Wars, Darth Vader still believes in the light side. Yeah. Because the difference between the light and the dark really comes down to how they draw their power. It's not about being dark or being light. What it is about how the light side focuses on serenity and meditation, being here. And through the meditation, they find the peace. And within the peace, they hear the Force. And the Sith work through passion. So what they do is they allow their emotions and their impulses to fly. Instead of waiting for a signal, their motion is the signal. By moving and jumping first, they hear the Force through action. So one hears through tranquility and through stillness, and one hears it through movement and action. And Darth Vader, after being a Jedi and becoming the Dark Lord, he still uses the meditation. He holds back his power, and that's where his real power comes from, is that he has the meditation training,
and then he could let loose and then come back to the meditation training. So he doesn't really, he's strong because he has both halves of the Force. He doesn't just have the light side and the dark side. He's operating in the dark side, but he has the training from the light side to find the stillness. And he's like, in the lore, he's a very devout follower of the Force. Right. In fact, he's one of the last true followers of the Force. So even when it becomes a faded religion or it becomes mysticism, he believes in it to such a degree because of his Jedi training. I personally pick the dark side just because I too meditate often, but it feels good to allow your emotions to run free. And it feels good to feel, because in the light side or in the Jedi training, you separate yourself from love, from passion, from hate, from anger, from sadness. It's not just anger. It's any kind of passion, extreme passion. So sadness, love, any kind of extreme emotion is more leaning towards the Sith. And that's what I lean more to, because as humans, I think we should feel everything. Awesome. Bueno, Grant nos decía que él obviamente va para el dark side porque es cooler, es más cool, tiene más interacción, digamos, que él lo ve como, por ejemplo, que el lado luminoso es más como del ambiente y de la naturaleza, mientras que el lado oscuro es más como futurista y de la ciudad, entonces que él prefiere el lado oscuro en la vida real, porque también lo que dice de sentir emociones, de sentir esas cosas que cualquier ser humano siente. Y en el caso de Dmitrious también es una súper explicación lo que nos acaba de dar, de que, por ejemplo, Darth Vader es un personaje que tiene ambos lados de la fuerza dentro de sí, por su entrenamiento como Jedi y después al convertirse en Dark Sith, en Lord Sith, perdón, en Darth Vader, también tiene la parte negativa, pero entonces no es como el que está totalmente en un solo lado, totalmente del otro, sino que tiene ambos, porque, por ejemplo, los Jedi son la parte de que por serenidad y por meditación logro adquirir la fuerza, y los Sith son que por mis impulsos, por mis pasiones, por mis sentimientos, logro adquirir otro tipo de fuerza. La fuerza sigue siendo la misma, pero es la manera en cómo obtenerla la que cambia entre uno y otro. En cuanto a Vader, usted ve a Vader excediendo sus pasiones, precisamente a su odio, o a su miedo, o a su amor, etc. Pero también lo ven meditando, porque ese es el entrenamiento que ya tenía de antes. Entonces, él combina ambas enseñanzas en un solo ser, por eso es tan poderoso y por eso es tan completo. Porque, y como dicen en comentarios, por eso Anakin es el elegido. That's why Anakin is the chosen one, because he has both sides inside him. Mm-hmm. And he fulfills both prophecies. He fulfills both the Sith prophecy and the Jedi prophecy. Y exactamente, que él cumple las profecías tanto de la profecía Jedi como la profecía Sith. Él, Dmitrious, por su propia parte, escogería el lado oscuro porque también siente que es algo que los humanos todos vivimos nuestras pasiones y que a pesar de que él le gusta mucho meditar y también hace todo esto como un Jedi, pero todos sentimos, todos amamos, todos lloramos, todos nos enojamos, entonces es como ir en contra de la naturaleza humana, no ser del dark side. And I know that some people don't like my comment here. Anakin is the chosen one, not Rey. Rey doesn't exist. It's Anakin. That's it. No comment. You guys are trying to get us in trouble, and we're not going to fall for it. I'll stay neutral. What was that, Grant? I'll stay neutral. I'll stay neutral. Okay. Grant and I have both been media trained, so we're not going to fall for your little traps. But yeah, okay. Que ellos no comentan, se mantienen neutrales, entre no caer en nuestra trampa de decir de que quién es el verdadero elegido. Okay, ya supimos de que Grant se trajo algunas cositas del set, pero por aquí Leo nos pregunta a Dmitrious, ¿tienes algún sable original de la serie o algún recuerdo? Well, Grant already told us that he got something from the set. Leo is asking for Dmitrious, do you have any original lightsaber or something that you stole from the set? If you only knew how secretive it was, especially with the Darth Vader costume and everything else, I got sides for my script like 3 weeks before we were filming. Wow. Everything was super, super locked down. So just because it was such an iconic role and they were really trying to keep it secretive. So same with the suit, I wasn't allowed to touch any part of the suit. I had a team of 4 people, 4 dressers who would dress me. And when we're done, they would take everything. Oh my God. Yeah. And then I only held the hero lightsaber because I didn't do any of the stunt work.
So I only got to hold the actual lightsaber, ignited or just the hilt. Mm-hmm. So when I left, I only got the gifts from my other castmates. You know, when we finished, we all gave each other gifts and shirts and hats, and we wrote letters, and it was a very like emotional send off because it was such a big part of all of our lives. So I only got those, and then I stole a pair of socks and a pair of tights because that's what I wore every day, and that was the only thing I could take. Bueno, que nos dice que si supieran cuánto secretismo había con el personaje y con todo, por ejemplo, a él le dieron el guión hasta 3 semanas antes, apenas y todo era como, así como lo que ocupa saber y nada más. De hecho, él nunca tocó ninguna parte del traje, aunque suene contradictorio porque a él lo vestían. Habían 4 personas que lo ponían el traje y apenas terminaban de grabar, esas 4 personas le quitaban el traje y lo guardaban. Él nunca tocaba ninguna pieza del traje, nunca hizo nada con eso, entonces no podía llevarse nada por ese estilo, porque todo, especialmente con Vader, era mucho más protegido. Que sí tiene regalos, digamos, de que cuando se llevó del final de la grabación, cuando terminaron de grabar, de los mismos personajes, los mismos actores, en el mismo, la gente de producción y el cast, se regalaban entre ellos en qué camisetas, qué gorras, que se escribían cartas, porque fue una despedida muy emocionante y muy interesante, porque era una parte muy grande en sus vidas, ¿verdad? Obviamente, trabajar en una serie como Obi Wan. Y que sí tuvo un lightsaber, pero solo el mango lightsaber, como él no hacía las peleas, él solo tenía el mango, como cuando te ocupaban encender el sable o apagarlo, pero no el sable en sí completo. Ok, súper bien. No sé, aquí lo voy a decir con el permiso de Alberto, pero Alberto representa a alguien de la Legión acá en Costa Rica y también tiene su cosplay. Alberto, por favor, honor a quien honor merece. No. What Jose saying is that I am part of the Fire First Legion. I think you know about them. Yeah. Here in Costa Rica, and also the Rebel Legion, Costa Rica. So I have both sides because I am also dark side and also light side. So in fact, I have my lightsaber. Wait a second. Sí. Yo tengo el mío acá. I have my own personalized lightsaber right here. Wow. You're the real deal. Yeah, for my customs. And you have brass knuckles on your lightsaber? I would say it's more like a harakiri. Cool. But yes, so I am like starstruck here with you guys because obviously for a Star Wars fan like me and the people also from the Firefest that is seeing the show with us is amazing having you guys. Grant has already been in Costa Rica. Hope you have Dmitry can come to Costa Rica as well. I've actually been to Costa Rica. I did a Sundance ceremony in Costa Rica 3 years ago. Oh, so Ball has been in Costa Rica. So you're welcome to come one more time. I might actually be there in February to do I have to do 3 more Sundances. Do you know what the Sundance is? Yeah, I think so. It's in what is the name? It's 4 days without food and water, dancing 6 to 8 hours a day, and doing temazcal twice a day. Oh my God. And it's a warrior ceremony that they normally don't let outsiders join, and I was the first outsider to be initiated and to do it. And when I did it, I actually died, which was crazy. I died and I came back to life. It was nuts on my 4th day. So it's intense. It's not a joke and it's not a game. It's like a spiritual ceremony. And I did the version in Costa Rica. So I still owe 3 more dances, and I might do my second dance this year in February, maybe. I don't know yet. Oh, nice. Nos dice que, bueno, allá los dos estuvieron en Costa Rica. Gran estuvo hace unos 3-4 años de vacaciones. Dimitri estuvo para un Sundance, que es un ritual espiritual donde ellos se privaban de comida y de sustento durante unos 3-4 días y para bailar durante 5-6 horas. Entonces, que es una conexión, obviamente, en lo espiritual con la naturaleza y que tiene que hacer, hizo una aquí en Costa Rica y que como 3 más, entonces que lo va a hacer probablemente en febrero para que venga por acá. Y también de que murió y resucitó al 3er día, básicamente, porque como el 4º día de estar haciendo eso ya no aguantaba y murió y después volvió a la vida, porque es una cosa fuerte para conectar con espiritualidad.
Sí, yo creo que Star Wars es algo que nos mueve a todos. Ya Alberto dio una explicación. Bueno, yo tengo colección de Star Wars en otro cuarto, me pasa lo mismo, soy del lado oscuro. Tengo mi sable de Obi Wan porque tenía que tenerlo. Y lo más que he hecho, yo no hago cosplay como Alberto, pero lo más que he hecho es disfrazarme se me fue el nombre, muy feo. Mi personaje favorito es la amenaza fantasma, que es obviamente el villano, Darth Maul. Para que vean que no les estoy mintiendo, mientras Alberto traduce, aquí les voy a poner la foto. Ese soy yo. That's Cool. Jose doing a Darth Maul costume. That Yeah. he's saying. So Star Wars, as you know, is a big thing. So it moves a lot of people. It starts passion of everything. So Jose saying that he also has a collection with Star Wars in another room, but he doesn't. He's not part of the Fire Priest and the Rebel Legion, but he did a little cosplay of his favorite character, Darth Maul. Cool. So you're also dark side. We have 3 dark sides. No, What are you? I am gray. You're gray. Gray like, is the right way. Gray is the right path. I am like Ahsoka. Yeah. Gray is the right path. Yeah. Que 3 del lado oscuro y yo soy gris. Yo no. Ok, yo no, vamos terminando, chicos. Tengo un par de preguntas para cada uno. Alberto, haceme el favor y hacer la pregunta a Grant, la número, la siguiente. Time is running up, so we're closing. We have 2 questions for you guys, one each one. So, Grant, bueno, la voy a decir en español. I'm going to say in Spanish first. Grant, si tuvieses que cambiar de la actuación, porque aquí es razón, digamos, que creces y dices, ya no quiero ser actor, ¿qué te gustaría dedicarte o estudiar para cuando seas adulto? Grant, if by any chance you say, I don't want to keep going doing as an actor, right? I want to quit. What would you be your ideal job, or what would you study for when you are an adult? If I didn't do acting, I'd probably do like some other part of filmmaking. Whether it be like a screen playwriter, a director, producer. I just really like being on set, being part of something. So even if I wasn't an actor and on screen, I'd still be behind the camera. Nice. Probably you're gonna be an actor, director, writer, and all the stuff. Nos dice que aunque si tuviera que por alguna razón dejar la actuación, estaría también involucrado en el mundo del cine, ya sea como escritor, como productor, como director, que le encanta estar en el set, le encanta ser parte de todo esto, entonces que igual su mundo es la cinematografía. Buenísimo. Ok, vamos a ver. Tengo una pregunta para Dmitrious y es, entre la actuación y el circo, ¿cuál prefieres? Circo. Circo es mi primer amor. Circo es mi esposa. See, no, I will always. My love and my passion is with circus, and I don't know. In the Latin American countries, they have a better understanding of what circus is. In America, circus isn't what it is in Europe and what it is in Canada and what it is in Latin South America. You know, it's a revered discipline because it requires discipline. It requires very serious training, and I've put in maybe 15 years of training, of very, very hard training. And I have 8 circus disciplines. I don't just do one thing. I do 8 different things in circus, and all of them are high level. So even when I was shooting and I was training sword and everything else, when I stepped away from it, I felt that there was an emptiness inside of me because I was missing a part of something that I really loved, and that was the training of circus and the expression. Is being, spending so much time on stage, spending so much time performing in front of people. You learn how to feel the connection with the audience, and that's something that the camera doesn't have. The camera, it's a great experience. My friends see it 2 years later. You get the props, but it's not the same thing as being in a live show, feeling the energy of the artist, being in that moment. And that's something that can't be replaced. So I will always love it. And even when I don't perform, I still teach. I teach flexibility, meditation, hand balancing, juggling, acrobatics. And I actually do workshops all over the world. So when I'm going to be in Costa Rica, I'll probably be teaching workshops on handstands and flexibility. But yeah, it's such a part of my life and part of my body that I can never truly walk away.
Ok, no, la respuesta fue que definitivamente el circo, que es su primer amor, es su esposa, es su vida. Él es alguien que le ha dedicado 15 años a entrenar al circo y que el circo no es lo que la gente en Latinoamérica y en Europa tal vez tiene un mejor conocimiento, un mejor entendimiento de lo que es el circo comparado con lo que es en Estados Unidos o lo que es en Canadá, porque es una disciplina que usted tiene que dedicarle de verdad mucho tiempo, mucho amor, demanda mucha disciplina y para hacerla al más alto nivel. Y no es solo una disciplina, por ejemplo, Dmitrious tiene 8 disciplinas y ciencias diferentes. Entonces, él es muy bueno en 8 cosas diferentes. Imagínense cuánto tiempo ha invertido y que él le encanta, si no está enfrente haciendo el show, enseñar también le encanta si puede, si es posible. Y que no es lo mismo, por ejemplo, también la conexión, el expresarse, ¿verdad? La conexión que tiene alguien en el circo, que expresarse y tener ese feedback inmediato del público y esa conexión con el público y eso, que estar en un set de filmación con una cámara y que sí, 2 años después van a ver el producto, van a muy bien, todo muy lindo, pero no tienen esa conexión y esa retroactividad que tienen con el público, que es algo que él ama y le fascina y que, por ejemplo, cuando venga a Costa Rica probablemente vaya a dar un workshop de alguna de sus disciplinas y que ya es algo que está engranado en su ADN. Definitivamente el circo nunca lo va a dejar. Súper bien. Ok, una penúltima pregunta para ambos. Ya los dos tuvieron la oportunidad de trabajar en Star Wars, pero si pudieran trabajar en otro proyecto, llámese Marvel, DC, etcétera, ¿qué personaje les gustaría interpretar? So for both of you guys, you're already being part of the Star Wars universe, right? But if they give you like a blank page of you can be whatever character you want to be in anywhere, like in Marvel, DC, Harry Potter, Lord of the Rings, whatever. So which one will be like, okay, I want to do that character. That is my goal. That is my dream. For me, I'm a really big fan of like Harry Potter. So I'd probably like if they made the movies again, I'd be down for being Harry, even if it meant dyeing my hair. Nice. And you have green eyes? I do not have green eyes. I have blue eyes. It's okay. Contact, hair dye, glasses. Daniel Radcliffe has blue eyes. Yeah, and so did the actress that played his mom in the movie. Yeah, Lily. Yeah. Que en el caso de él es súper fan de Harry Potter y que le encantaría ser Harry Potter. Si volvieran a hacer las películas en unos años, en un remake ahí, aunque tenga que teñirse el pelo y ponerse lentes de contacto y todo, le encantaría volver a ser Harry Potter. And what about you, Dimitri? Okay, for me, it'd be two. I have two choices. I would like to play Darth Revan. Ooh. Yeah, just because I train with 2 swords, and Darth Vader is fun and it's fun to feel the power, but I'm an acrobat and I'm known for my movement. So I'm a dancer, I'm an acrobat, I train Taekwondo and martial arts, I train swords and staff. So it'd be fun to play a character who could actually move, who's not restricted within the suit and within the body. A second choice would be Spawn, different universe. But I fell in love with the darkness of playing the darkness. It took a huge toll on me to play the character, and I went through this whole psychological journey of going into the darkness and coming out of it. But now that I've got a taste of the darkness, I want to go back. Spawn would be a fun one because Spawn is also one that showcases martial arts, multiple weapons, ambidextrous, flipping, jumping, climbing. So that'd be fun to showcase my full skill set. Darth Vader, I got to show how I'm good with subtlety, how I could do small, little, precise movements and details. It'd be fun to do something that shows my true movement abilities, which is way. I mean, most people haven't seen what I could actually do. Sure. Got it. And that's awesome. Nos dice que, bueno, son dos opciones les gustaría. Una sería Darth Raven, el personaje del juego de Knights of the Old Republic, porque él usa 2 sables, tiene más libertad de movimiento, tiene más... Y para alguien como él, que es acróbata, es bailarín, el que le encanta el movimiento, con Vader estuvo más encasillado, ¿verdad? Vader no puede moverse tanto, pero que con Raven podría demostrar más ese rango que tiene. Y el otro sería Spawn de otro universo, el de Todd McFarlane, que lo mismo, Spawn tiene un montón de armas, es ambidiestro, hace saltos, brinca, pelea, todo eso, entonces podría mostrar más de
de lo que él es capaz en su rango de movimientos, porque con Vader es muy bueno con cosas sutiles, con movimientos sutiles, posiciones de cuerpo, posiciones de cara, todo eso, y que también él llevó ya un entrenamiento con Vader como para meterse en ese pensamiento, en esa mente oscura, de cómo entender el personaje, por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Cómo entró a esa oscuridad y salió de ella, y que con Spawn podría volver a hacer exactamente eso mismo, y que como ya probó la oscuridad, entonces quiere un poquito más. Excelente, buenísimo. Alberto, te dejo la última pregunta, más las tradiciones, porque se me va a apagar la computadora y voy a traer el cargador. Entonces, Dale. adelante. And the last question I got for you guys is, ¿en qué proyectos están trabajando actualmente y en dónde los podemos ver a futuro? La que hacemos a todo el mundo. So, the same question we made to everyone that is our guest. What are your current projects and where people can see you next? Right now, I just this past summer, I wrapped on a show that's streaming now on Spectrum. It's called Panhandle. Me and my mom and I just finished watching the season finale like 2 hours ago. So Nice. Y bueno, entonces, en caso de Grant, hay un nuevo show que está haciendo streaming en Spectrum, que lo pueden ver, que de hecho hasta ahorita, hace 2 horas vieron el final de temporada con la mamá. Entonces, para que lo lo busquen ahí, lo pueden buscar en internet para que vayan y lo vean. Que recién lo que estaba terminando Grant. Y what about you, Dimitri? Right now I'm taking a break from acting. I went on a really crazy psychological journey with playing the character. And when I finished playing, I had been in the headspace for like 9 months. Wow. And I couldn't stop playing the character. And I had to go through this whole spirit journey of finding myself again, finding my center, everything else. Because I got lost in the darkness of playing the character. That and sounds... it was crazy. I'm sorry. That sounds a lot like Heath Ledger. Yeah. It was a very probably similar journey, and it took everything, every tool that I had, every mentor, every teacher I've ever had to really help me crawl out of it. It really was this abyss that took me forever. So afterwards, I'm taking a break from acting. I'm currently writing a book on meditation, on specifically on how we all could heal ourselves by tapping into the placebo effect. And using our understanding of the body and the understanding of the imagination and the mind to tap into it and heal ourselves. So that's what I'm writing about right now. Also, I made a performance for the fans that's 4 hours long on my Instagram that I shot in reverse for the last year. So it starts December 28th, 2021. And it ends just now. And there's 3 storylines. There's an A story, a B story, and a C story. And I'm using the lyrics of songs to tell a big story. Nice. It's all about the music and the song titles. So if you are a true fan, go check it out. It's about 4 hours long. So I will know if you're a true fan if you've watched all 4 hours. 4 hours long. But also, I spent a year making it. And I was shooting it in reverse so that when you scroll, it scrolls regular. Okay, got it. You start at the top, you just scroll, So that's what I've been. So that was an introduction to the fans to show what I do, what I'm about, a lot of expression about the war in Ukraine, a lot of my sword training, because I've been training sword for about 1.5 years now. So you could follow my entire journey from start to now in sword in reverse. And there's a lot of expression about love. And then also I did a lot of Easter eggs for the fans while we were filming and after we were filming, telling elements of the story, elements of Anakin's psyche, elements of Darth Vader's psyche, through expression and through art and performance. So it's a love letter for artists. So you have to see it through the eyes of an artist and hear through the ears of an artist, because it's using metaphor and allegory, and there's a lot of subtlety and details that regular people won't pick up on. But coming from the circus, I'm not going to hold back. I'm going to do it right. Nice. Yeah, come check it out. It's on my Instagram @Dmit2K. Ok. Entonces, en el caso de Dmitry, primero ahorita está en un break de la actuación, está descansando porque el personaje de Vader le demandó demasiado, fue un viaje psicológico muy profundo el que tuvo, una afectación psicológica de meterse en el personaje que
inclusive 9 meses, le tomó 9 meses desapegarse o sacar el personaje de él, digamos, que terminó de filmar y él seguía moviéndose como Vader, hablando como Vader, caminando como Vader, pensando como Vader. Entonces tuvo que necesitó una ayuda muy grande de amigos, de consejeros, para poder sacarse ese personaje de adentro, ¿verdad? Y volver a ser el mismo, volver a ser el Dmitry de siempre. Entonces le tomó 9 meses ese viaje, entonces ahorita está descansando, tranquilo la actuación. Entre sus proyectos que está haciendo ahorita está escribiendo un libro de meditación sobre cómo el efecto placebo puede ayudar a las personas en cuanto la mente piense o crea de que algo va a hacer, eso le puede ayudar a sanar y demás. Entonces es algo que está escribiendo ahorita y que también acaba de tirar en su Instagram una producción de 4 horas, 4 horas y 4 horas. Ahí. 4 horas. Un para... año, mucho trabajo. 4 horas en Instagram videos. Ajá, 4 horas de que es un año completo de su vida en reversa. En reversa, sí. En el sentido de que es todo lo que he estado viviendo durante este último año. Cuando usted va haciendo scroll down en Instagram lo va a ir en orden cronológico, pero lo filmó en reversa o lo editó en reversa. Entonces es todo lo que va desde momentos, por ejemplo, dice que hasta Easter eggs que él quiso meter de momentos de la grabación, de la psique de Anakin, y hasta después de grabación también, pero está contado de una manera artística. Entonces, como para la gente que es como una carta de amor para la gente que es artista, porque él está explotando todas sus habilidades circenses en esta producción. Entonces, eso es todo un viaje de cómo él ha vivido este último año. Básicamente, desde su entrenamiento con espada, que llega como 2 meses y medio entrenando espadas, desde la parte de la producción de Vader, desde diferentes cosas, que entonces que para la gente que sean verdadero fan y quieran ver todo esto, está en su Instagram para que lo vayan a ir a ver. Dura 4 horas, pero es todo un año resumido en 4 horas. Buenísimo. Chicos, agradecerles este espacio a Gran, a Dmitrious, a Alberto, Tradiciones, y despedirnos. Muchísimas gracias por hacer realidad el sueño de nosotros de fans, de tenerlos acá esta noche en Marvel Club CR. Sí, un momento. Ya. Luke, soy tu padre. Buenísimo. And, Muy buena. Thank you so much. What Jose is saying is that it's been really an honor for us having you here, guys. We have just really quick traditions with you guys. But before that, thank you so much. For us that are Jose and me that are fans of Star Wars, is like a dream having you here, guys. That scene was epic, right? So thank you so much. And the traditions are, Dimitri, you already speak a lot of Spanish, so a little bit of Spanish. It's easy for you. We ask you to say a little phrase in Spanish. We have in Costa Rica a slang that is pura vida, and maybe you know it, right? Pura vida, translate literally in English, pure life. Well, what it really means is that something is good, something is nice, something is awesome. So, for example, if you're meeting someone, you say, hi, nice to meet you. I'm pura vida, like I'm fine, I'm good. Or that is pura vida, that thing is fine, that's good, that is nice, right? So we use that slang. Here in Costa Rica, we are known for it. So we ask you to say pura vida Costa Rica. Okay, pura vida Costa Rica. Hey, I'm Grant. Costa Rica. We couldn't hear you. Again. Pura vida Costa Rica. Yay! Nice Spanish. Y la foto recuerdo ya para que vayan a descansar. Yeah, and the last one is we're gonna take a screenshot here, so to be in our memories. So smile. Vamos a ver cómo quedó. Uy, qué bonita. Buenísimo. Nice. Chicos, gracias. Muchísimas gracias. Thank you. De nada. Buenas noches, Costa Rica.
Thank you so much. It's been an honor having you. Have a great night. Wait, before we go, this is the first time I'm meeting Grant. We never crossed paths on set, so I'm meeting Grant for the first time on Zoom through Costa Rica. Yo de la primera. Walks. What was that? Are you the person that walks? Yeah, I'm the suit actor. I'm doing all the Darth Vader stuff. I think I actually saw you when I was auditioning, like the final audition. I think I saw you through the studio hallways. Oh, okay, yeah, possibly. I had a walking test. It was my like fifth audition, fifth callback was a walking test. So yeah, cool. I mean, yeah, when I saw your walk, like it confirmed in my mind that it was Star Wars. Yeah. At that point, if you see someone, at that point. Yeah. Bueno, la cuestión es que ellos no se conocían, nunca se conocieron ustedes porque nunca tuvieron escena juntas, entonces es como la primera vez que se conocen y por medio de una llamada en Costa Rica se conocen ellos, ¿verdad? Pero dice que sí, que él cree haberlo visto en uno de los últimos castings, ¿verdad? Que tuvieron que hacer, y que donde lo vio caminar a Dmitrious fue donde dijo, sí, estamos en Star Wars. Esto es Star Wars. Buenísimo, chicos, buenas noches, los vemos en redes, ahí los vamos a seguir en redes para estar pendientes de ustedes. We're going to follow you up in your social media, and I'm going to try to solve at least 1 hour of the 4 hours. I don't know the promise, but something I'm going to see. Parts. The first part's like 30 minutes. The second part's 3.5 hours. Okay. I'm gonna try something. Thank you so much. Thank you so much for being here. See you next time. It's been an honor. Bye-bye. See you next time. Bye. Bye. Qué serie y qué capítulo el de hoy. Sí, estuvo súper chido. Ese cierre de Yo soy tu padre y el grito que pegó Gran. ¡Wow! Increíble. Alberto, muchísimas gracias, de verdad. Te dejo el honor de presentar a nuestro próximo invitado dentro de 15 días para que estén pendientes. Vamos a ver, por aquí lo tengo yo, aquí lo tengo. ¿Dónde lo tengo? ¿No lo tengo? No, sabe, pero Leo no me lo ha dicho. No, sí, claro, nos dijo que era de productor de Piratas del Caribe. Cierto, ya te lo busco, por aquí tiene que estar. Sí, él es un escritor y ha ganado ¿dónde está? Se me perdió el nombre, Dios mío. Ando buscando, ¿lo encontrás vos por ahí? Ahí estoy, vamos a ver. Espérate. Vamos a buscar. Próximo live, guionista de Obi Wan Kenobi, Piratas del Caribe y ganador de un BAFTA a mejor guión como en la película de Colateral de Tom Cruise, Stuart Biddle, así es. O sea, nada más y nada menos que al guionista de Obi-Wan, pues estás viendo Obi-Wan Caribe. Obi-Wan Caribe, Obi-Wan con playera y ahí tirado Obi-Wan Caribe. Así es, Obi-Wan Caribe, Piratas del Caribe. Obi-Wan Kenobi y ganador por Colateral, aquella muy buena película que no sé si recuerdan con Tom Cruise, que él es un asesino, un sicario y que contrata los servicios de Jamie Foxx como taxista para que lo lleve a todos sus asesinatos. Una muy buena película. Así que los esperamos. Entonces, para que nos esperemos en 15 días, porque va a estar nivel en ese programa con ese escritor. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con Grant y con Vader y con Luke Skywalker, básicamente. Buenísimo. Sí, básicamente gracias. Los esperamos. Próximo programa tendremos una sorpresa. Ni siquiera Alberto, ni Leo, ni Katy, ni Carolina saben. Así que próximo programa hay sorpresa. No se la pierdan. Buenas noches. Nos vemos.